டடா ஃபிக்ஸ் லைட்டிங். ஹாய் ஹலோ மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னொரு லைவ்ல மீட் பண்ணல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இந்த லைவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கதவை சாத்திடலாம். ஓகே, ஏன்னா கதவை சாத்துறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸோ தட் ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்ட் கிடைக்கும். ஸோ லெட் மீ சி ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஜாயின். இன்னைக்கு சண்டே, நல்லாவே தெரியும் எனக்கு. சண்டே அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணாமலே இருக்கலாம். பட் எஸ், ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் நான் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்ட். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து இது பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேப்பரைசர் வச்சுருக்கேன், வேறு எதுவும் கிடையாது. இந்த வேப்பரைசர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஆவி பிடிக்க வந்து கஷ்டப்பட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேப்பரைசர் வாங்கி வச்சுக்கலாம். நவீன ஆவி பிடிக்கிற மிஷின். ஓகே, ஸோ யா டடா டடா டடா. ஓகே, லெட் மீ ஸ்விட்ச் ஆன் மை லைட்ஸ். மானிட்டர் லிட்டப் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ ஹலோ தேனி முருகன், எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? தேனி முருகன் ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா நம்ம லைவை? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? இன்ஃபேக்ட் வந்து மீன்வேல் வந்து நான் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர். ஹலோ ஹலோ நௌஃபல், எப்படி இருக்கீங்க நௌஃபல்? அனல் பறக்க பேசிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா எப்படி? வேப்பரைசர் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் மக்களே, வேறு எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னொரு மொபைலுமே நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் மீன்வேல் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ தட் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர்? டடா டடா டடா. ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வில் டூ நான் மீன்வேல் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெப்ரைசர் எடுத்துருந்துறேன். ஐ எம் சிவமுருகன். அது என்ன பார்ஷியலி குட் சிவமுருகன்? ஓ சிவமுருகன், காப் தானே நீங்கள்? ஆக்சுவலி நீங்கள் ஹெச்டி பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? அப்போ என்னோட இன்னொரு மொபைல் எங்க? அண்ட் ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஒன் மொமெண்ட் கைஸ், என்னோட இன்னொரு மொபைல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஒன் மொமெண்ட். டடா டடா. ஸோ மொபைல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஓகே டோக்கி, ஐம் பேக். ஓகே, மொபைல் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேறு கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த மொபைலில் என்னால் பேரலாக கொடுக்க முடியும். Ameer. Oh, super, bro. Why partially good, bro? Why not fully good? Hi. We shall connect after this call. ஓகே, நான் என்னன்னா இந்த லைவ் போகிற டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒன், எனக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருப்பீங்க. நாட் எவ்ரி டைம் என்னால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்னால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. பட் இந்த மாதிரி லைவ் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேரலி என்னெல்லாம் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுறீங்களோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற ஒரு ஐடியா தான். எஸ்டே ஆல்சோ வி மேக் அ கான்வர்சேஷன் அபவுட் மை ஹெச்டி. ஸோ again, if your HT is making you partially good, then I think you may have to just check why. ஏன்னா வந்து I firmly believe உங்கள் நம்பர் என்னன்னு தெரியாது, எனக்கு மறந்து போச்சு, நான் சேவ் பண்ணல. பட் ஆஹா, நிறைய மெசேஜஸ் இருக்குது மக்களே, கொண்டு ஓப்பன் இட். பட் ஹெச்டி இல்லாமல் வேறு விஷயங்கள் உங்களை பாதிக்குதுன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் கெட் தட் கரெக்ட். அகைன் ஒரு டவுட்டு கேட்டிருக்கேன், அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சிதுன்னா தென் ஐ வில் கெட் கம்ப்ளீட்லி குட். பட் பிரதர், கண்டிப்பாக வந்து யுவர் வெல்பீயிங் ஷுட் நாட் பி டிபெண்ட் அப்பான் எனிவன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் எனிவன்ஸ் என்ன சொல்கிறது ஆக்ஷன். டெஃபினெட்லி வந்து நம்ம எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருக்கும், விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்களும் எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஆயில் சென்ட் ஹாய். ஆயிலா அண்ணா ஹாய், I'll send hi. Yeah, please. Yeah. Simla. Hello Shiva Explorer buddy, how are you? Okay, என்ன question கேட்டீங்க? Temples. Okay, see, temples அப்படின்னா சைட் ஏரியாஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு கொஸ்டின் கேட்டிங்களா தெரியல. வாய்ஸ் மெசேஜஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? ஓகே, இல்லை சி பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி பிரதர். கண்டிப்பாக ஓகே,
டோன்ட் வரி, நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி எடுத்தது கிடையாது. ஆஃப்டர் 100 days ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் பிஆர்பி and for the first 2 years I took close to 20 plus GFC PRP. Okay, but if you ask me personally, PRP GFC எடுத்தாதான் முடி முளைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது. ஓகே, அது வந்து ஒரு பெரிய மித் ஆக்சுவலாக. பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி இஸ் குட், ஸ்டில் ஐ திங்க் இட் வில் பெனிஃபிட் யூ. கண்டிப்பாக அது வந்து நம்ம ஹெச்டியோட ரிசல்ட்ஸை மேஜராக பாதிக்கக்கூடாது. when I say மேஜர், ஒரு 80% ரிசல்ட்ஸ் வந்து பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி எல்லாமே வரும். ஓகே, மேபி ஒரு 20% இந்த டென்சிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறது எல்லாமே டெஃபினெட்லி பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி கேன் கண்ட்ரோல். பட் அதர்வைஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. லைக் ஐ மீன் இட் ஷுட் ஹாவ் எனி ஹெவி இம்பேக்ட். will it help? Definitely it will help. Depends upon person to person. சில பேருக்கு வந்து செம்ம சூப்பராக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது, சில பேருக்கு ரிசல்ட்ஸே கொடுக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து காமனாக எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஆகலைன்னா அது ஐ வுடன்ட் கால் இட் அஸ் அ மேஜிக்கல் ப்ராசஸ் இல்லையா. மினாக்ஸில் எடுத்துங்க, அப்ளை பண்ணுற ஒரு 80-90% வந்து கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வரும். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ கால் இட் அஸ் அ மேஜிக்கல் ட்ரக், பட் டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் அ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் டூ. ஓகே, அதே போல் தான் மினஃபெனாஸ்ட்ரைடுமே அப்படி தான். பட் பிஆர்பி, ஜிஎஃப்சிஸ், எக்ஸோசோம்ஸ் இது எல்லாமே சப்ஜெக்டிவ். இட் ஒர்க்ஸ் வெல் வித் பீப்புள் ஹூ ஹவ் காட் வெரி குட் பிளேட்லெட்ஸ், ஹூ ஹவ் காட் குட் மெட்டபாலிசம், ஹூ ஹஸ் காட் no any medical deficiency. Okay, but at the same time, if you've got any medical conditions, or if you've got any deficiency in nutrient, or like you say you are anemic or you are vitamin deficient, right, it may or may not work. So அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி எடுங்க, காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கா எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். இஃப் இன்கேஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இல்லைனா திங்க் த்ரூ இட். உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக தேவையா? ஆர் யூ ஃபாலோவிங் அதர் ஸ்டெப்ஸ் ப்ராப்பர்லி? உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை ப்ராப்பராக நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்களா? எஸ்பெஷலி நீங்கள் காப்பாக இருக்கிறதுனால வந்து கேப் நிறைய வியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது? லெட்ஸே அதுக்கு அல்டர்னேட்டிவ் ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா? நம்ம ஸ்கல்ப் கேப் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கேப் போடுறது, க்ளீனாக வச்சுக்கிறது. ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்கும் உங்கள் ஜாபில். இப்போ நான் ஐடியில் இருக்கேன், ஐடியிலே பயங்கரமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது. காப்லலாம் சொல்லவே தேவையில்ல, டெஃபினெட்லி நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம், லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம், எப்படி ப்ராப்பராக தூங்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஜாப் நேச்சர்ஸில் வந்து தூக்கம் சரியாக இருக்காது. ஓகே, நோ மேட்டர் வாட், நம்ம ப்ராப்பராக தூங்கணும்னு நினச்சா கூட நம்மளால் தூங்க முடியாது. அதே போல் ஒரு 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 ஜாப் நேச்சர் தான் ஐ திங்க் காப் அப்படின்றதும் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் எங்களுக்காக கஷ்டப்படுறீங்க, டெஃபினெட்லி ஐ மீன் நோ செகண்ட் தாட்ஸ் அபவுட் இட். அதே சமயம் உங்களையும் நீங்களையும் பார்த்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட்டு சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் தான், அது கண்டிப்பாக பாதிக்கும். ஸோ வி couldn't do much about it. ட்ரை பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவு ஹெல்த்தியாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவு see what best can be done to your health so that your hair and skin stays healthy along with you is what I will recommend. Extreme hair loss agidana Shiva Explorer, don't worry, I know like hair loss is very common these days. Okay, I have not seen anyone who have not complained about their hair loss. Everyone has got hair loss, so you are not an exception. Don't worry, share your photos to me. I'll share my number here and you can also get things done. Okay, AK7 bro, you do? Yeah, I do trading, brother, but I'm a very bad trader. I don't want you to follow any of my advices. I know I have a lot of success formulas, lot of failure formulas, but I'm not a successful trader, so I'm not going to give you any advice or any recommendations based on trading. Okay, Shiva Explorer, fantastic. Shiva. Don't worry, Shiva. Send your photos to me. Happy to help. Okay. So meanwhile, if I have to show my results, okay, this is my results, 4.5 years, okay, and this is very transparent results. Nothing to hide. I have already shown limitations of my results, right? Anna, hair transplant done, HSN, fantastic. All the best, Manjunathan, for your results, okay. ஸோ இதுதான் என்னோட ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப்டர் 4.5 years. ஓகே, ஐ நோ சம் ஆஃப் மை பியர் யூடியூபர்ஸ் யூஸ் ஹேர் ஃபைபர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பயங்கர டென்சிட்டியெல்லாம் கேட்குறாங்க. நான் உங்கள்கிட்ட டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவே காட்டுறேன் எது நல்லா இருக்குது எது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி, சரிங்களா. ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ், ஓகே அண்ணா, நம்பர் வந்து 9952419890. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கேப்ஸ். இந்த கேப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூடியூபர்ஸ்க்கு தெரியாது. யாரெல்லாம் வந்து வேறு லெவல் டென்சிட்டின்னு காட்டுறாங்களோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இருக்காது. கண்டிப்பாக ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி ஒரு 2 years 3 years ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்பாட் திஸ் கேப். ஓகே, 80% or 90% of the people will go through this because
நம்ம எல்லாருமே பால்டு தான். பால்னஸ் அப்படின்றது ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ப்ராக்ரஸ் ஆகுதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 2021 இந்த அளவு தான் பால்டாக இருந்தேன். இங்கே எனக்கு முடி இருந்துச்சு. ஓகே, இங்கே எனக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலை. ஓகே, ஏன்னா அங்கே முடி இருந்துச்சு அந்த டைமில், வீக்காக ஹேர்ஸ் இருந்துச்சு. பட் ஓவர் த இயர்ஸ் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் 4.5 years ஐ ஸ்டார்டட் பீயிங் மை பால்னஸ் ப்ராக்ரஸ்ட் ஆஸ் வெல் இல்லையா. அது வந்து ரொம்ப ஹெவியாக ப்ராக்ரஸ் இல்லை, தேங்க் லாட். பட் என்னன்னா ப்ராக்ரஸாக இருக்குது. ப்ராக்ரஸாக இருக்கிறதுனால யூ கேன் see this gap. ஓகே, but people who fake hair transplant results, if you ask them to comb down, okay, if you ask them to show that spot after 2-3 years, they will not be able to show that spot. You know why? Because they are faking the results. Okay, hair transplant results also has some limitations. Okay, it is not something hair transplant nale vandu pathina it is always super duper good. So but only thing is what I can assure you guys, right, though there is a gap, unless I wish to show that, I choose to show this to you, you will not be able to see it. For example, right, so I comb it down, I'm showing this to you, right? At the same time, how do we comb normally? We comb like this, right? Let's say if I have to comb like this. Okay, this is how I comb basically. So my front part and my existing hairs are so good that it completely hide that particular gap. Okay, now same thing. Okay, are you able to see any spot, any gap? You're not able to see that gap at all, right? So this is what the hair transplant results are. But if you ask me, are there any limitations? Definitely there are limitations. Even my front hairline has receded. Okay, if you look at my photos or results by 8th or 10th month, it was amazing. You couldn't even spot this small thin hairs there, right? It was so dense. Of course, I was using minoxidil for the first 8 months, but I'm telling you that result was amazing. Now the result has degraded, and it will degrade more. Okay, I'm not saying that it is going to stay as is forever and ever. And I'm jealous on your result, heart. No, definitely, buddy. I mean, you will also get this result, buddy. Okay, because you also did hair transplant from the same hair transplant center, probably from the same experts. I do not about it, but definitely, I'm telling you, you are going to get an amazing results, buddy. Okay, Selva Kumar, ஹெட்டுக்கு என்ன வாட்டரில் குளிப்பீங்கன்னா, நான் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் வெளியில் இருக்கேன், நான் தமிழ்நாட்டில் இல்லை. ஓகே, ஸோ திங்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஹியர். ஐ கெட் பியூர் வாட்டர் ஹியர். I don't think so there is much chloride or fluoride mixed here. Of course, there is some fluoride content to it, but நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி chlorine content வந்து பெருசாக இருக்காது, உப்பு நிறையா இருக்காது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே நார்மல் வாட்டர் தான் குளிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இதே இந்தியாவுக்கு வந்து குளிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் I will change my strategy. I'll be using that can water rather than using that hard water. Okay, because that makes a difference. In fact, to be really honest with you guys, நான் இந்தியா வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஜூனில் விசிட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபார் 15 to 17 days. அப்போ நான் ட்ரிச்சியில் இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் நான் யூஸ் பண்ணப்போ எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே நான் பார்க்கல. ஓகே, பட் வென் ஐ வென்ட் டு சென்னை, ஓகே, இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் நாட் யூஸிங் த கேன் வாட்டர், ஐ வாஸ் யூஸிங் ஜஸ்ட் த முனிசிபல் வாட்டர், வாட் எவர் வி கால் தேர். வென் ஐ வென்ட் டு சென்னை, அந்த டைமில் நான் பார்த்துட்டு இருக்கப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 2 நாளோ 3 நாள் தான் வந்து சென்னை வாட்டரில் குளித்தேன். என் ஹேர் பயங்கரமாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஹேர் பார்க்கவே ரொம்ப அசிங்கமாகிடுச்சு, ரொம்ப ஃப்ரிஸியாக இருந்துச்சு. I couldn't really take it up. I thought, oh my god, did my density did I lose my density completely after visiting India அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் மீன் வீடியோக்குள்ளே போய் பாருங்கள், என்னோட பேசிக் டென்சிட்டி அது கிடையாது, என்னோட நார்மல் டென்சிட்டி அது கிடையாது. பட் பியூர்லி சென்னையில் ஒரு 2-3 நாள் குளித்த எஃபெக்ட் அவ்வளோ ட்ரைடாக அவ்வளோ ஃப்ரிஸலாக இருந்துச்சு. It wasn't that great. Okay, so please try to see if you can use can water, which is more appropriate for your scalp. In the dandruff sume, in the வேற ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே கொண்டு வராது. இட் வில் டெஃபினெட்லி give you the right results is what I feel. Okay, hi Eric brother, how are you, buddy? When we have to expect the full results, bro? 8th month, 6th to 8th month. Okay, 8 months is what it takes. So definitely you have to check for the results around that time. Yeah. It's been a while to see you. Yeah, thank you so much, Eric, for joining again, buddy. Things are really great. Okay, some ups, downs, everything. But yeah, I mean, by God's grace, everything is in place now. So I wish you all pray for me, I pray for you guys, and we'll make sure that we win together as a team. Okay, என்னோட
தண்ணி கம்மியாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் ஐம் கோனா டு, இன்ஃபேக்ட் உங்களாலேயும் முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி வந்து ஆன்லைன் இல்லை இது வாங்கி வச்சுங்க. திஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஸ். ஐம் கோனா ஃபில் சம் வாட்டர். லவ் டு see you again. Fantastic brother. I need some suggestions. You can definitely, I mean, drop a message here, or you want to drop into WhatsApp. Happy to do it. Just give me one moment. Let me fill some water here, okay? One moment, guys. Tada tada tada. Okay. Okay, I'm back. So I filled water and I'm gonna put it on the vaporizer. Yeah, this is good now. Now switch it on. Okay. And I think, especially during the winter, right? I think it's better to get something like this that helps you. Yeah. Let me put it here. Anyways. Okay, okay. Love you to see and love you too, brother. So again, I do not have any specific agenda for this particular live. I just wanted to make sure that I always connect with you guys and give my appropriate knowledge, whatever that be, right? So that you guys are up to the mark always. I'm seeing you like a hair expert. Yeah, mostly yes. I mean, I started putting more videos on hair and skin. So right now, I would also call myself like that. Yeah. Really good to see you. Like, thank you so much, Eric, brother. Thank you so much. Where are you from, Eric, brother? Really good. Ah, this is nice. Ganesh. Hey, Ganesh, brother. How are you, buddy? I should try some different hairstyles, guys, going forward. What do you think? So, should I try like this? Again, not much of a difference, but so some people say that once hair transplant is done, you can only, I mean, go for one hairstyle. It's not like that. You can go as many hairstyle as possible. Depends upon your hair texture, depends upon your hair density, and but yeah, I mean, there is no limitation that you cannot comb differently, okay, or you can have different hairstyles. Definitely, you can have different hairstyles with hair transplant as well. So yeah, this is kind of a rounded stuff, and I always prefer like this, okay, something like this, like what we do in our childhood, right? And any India visit, bro? Yeah, I mean, very soon, brother. I think I'll be visiting India around March. So yeah, during that time, I think we should be able to plan to meet all. Okay. So let's see if I'm able to do the visit as soon as possible, so that you guys still remember me and come for my visit. I'm from India now in BKK. For which one is BKK? Bangkok? Which country is BKK? ஆனால் ஹேர் டிரான்ஸ்பரண்ட் எங்கே பண்ணீங்க? நான் ஆக்சுவலாக வந்து இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஹேர் டிரான்ஸ்பரண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்து 9840 191 191. ஓகே, ஐ ரிப்பீட், இட்ஸ் 9840 ப்ராப்ளி. நான் ஒரு மெசேஜாக கூட போட்டுறேன். ஓகே, Tugadashan is my name. I just put mine father name. Oh, Tugadashan, how are you, buddy? Are you from Sri Lanka, buddy? Tugadashan. Start a poll. Okay, I'm gonna put my Insta ID for you guys. Okay, contact Insta is this. I know yours. Amer and WhatsApp. Plus 91.
Okay, okay. Okay, this is my number, and yeah, you can always reach out to me here. How do you know that? I had some of my friends, I mean, from Sri Lanka. Um one of my friends' name is Dwaragan, right? It starts with two, right? Gajadiban, Dwaragan, and what was my other friend name? Vijay Gopi. So that these names sound very similar, right? So I thought like you must be from Sri Lanka. Tada tada tada. Please plan. Definitely, Eric, bro. I mean, that's my plan. I think Chennai is where like I meet most of my subscribers. So yes. Okay, so my father had this airline. See, don't worry, buddy. I mean, see again, this is something kind of a. I cannot show the photo. I don't know who sent this. It was sent now. I don't know if I can share the name as well, but this is kind of a symptom of the starting stage of receding hairline. Okay, definitely you can get this corrected, get this fixed. Don't worry. I mean, it looks very simple case for me. Okay, don't worry about it. Okay. I'm planning to do hair transplant. Sure, sure, bro. Okay, so someone I don't know if is okay. I don't see his name, but yeah. Where are you from actually? I'm from Tamil Nadu. Tamil Nadu, Tiruchi is my place. Hope you know Tamil. Hope you know Tamila. Ah, yes. I am on live now. If you are okay, I can connect. YouTube. Hello, hello, Rahul Jai. Have you seen movie? No, brother. How is Parashakti? Give me your genuine review because I see mixed reviews. So, Anam Trichy da, bro. Hey, fantastic Shiva, bro. Where are you from, Trichy, man? Where are you in Trichy? Send me the link, please. Search for Ameer HD. Okay, nice. Result எப்படி bro? ரிசல்ட் எப்படின்னா புரியல நான் ஆக்சுவலாக ஐ மீன் ஆர் யூ ஆஸ்கிங் மை ரிசல்ட்ஸ் இடமலைப்பட்டி புதூர் ஃபேண்டாஸ்டிக் இடமலைப்பட்டி புதூர் என்னோட க்ளோசஸ்ட் ரிலேட்டிவ் அங்கே இருக்காங்க ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்க என்னோட அத்தை வீடுன்னு கூட சொல்லாமங்க இருக்காங்க ஸோ விச் இஸ் ரியலி குட் அன்பு நகர் இடமலைப்பட்டி புதூர் யா நான் இப்போ நிறைய மாறிடுச்சுல்ல முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலம்லாம் இருக்காது ஸோ அன்பு நகர் போனால் டேரெக்டாக போகலாம் இப்போ இந்த பாலம்லாம் இருக்குது இட் ஃபீல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வென் ஐ விசிட்டட் லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு 5-6 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தேன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக என்ன ஸ்மோக் அது இது வந்து வேப்பரைசர் அது ஆக்சுவலாக இருங்க ஒரு நிமிஷம் காட்டுறேன் டட 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 ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வேப்பரைசர் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை இதுக்கு மேலே ஆஹா இவ்வளோ க்ளோஸாக வச்சா கொஞ்சம் இதாகுது பட் அட்லீஸ்ட் என்னோட ரூமில் இது ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே எஸ் ப்ரோ ஃபென்டாஸ்டிக் சிவா ப்ரோ ஆசம் டேப் டு ஜாயினா
ஹலோ ஹலோ எக்கச்சக்க மெசேஜஸ் நான் இப்போ தான் ஆக்சுவலாக இந்த டைம் எடுத்து நான் மெசேஜஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கேன் கைஸ். ஐம் ரியலி சாரி அபவுட் இட். பட் உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டினாலுமே நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் கேட்கலாம். ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ கைஸ். ஓகே. பட் நான் இந்த டைமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். அதே சமயம் வந்து யாரெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்களோ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டைம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்ல மாதிரி. ஹே அப்பு, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் படி. Are you planning for HT? See, ஒரு விஷயம் again, I cannot share some of the photos here guys, but I'm seeing இது எப்படி இது காட்டாமல் எப்படி சொல்ல முடியும்னு தெரியல. இதில் முகம் தெரியல, காட்டலாமா இல்லைன்னு கூட தெரியல. See, donor area ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா don't even go for the HT. Okay, that's my sincere request. I know clinics will be giving you fake promises saying that they can bring amazing density, but definitely நான் திருப்பி சொல்கிறேன், உங்களுக்கு சி ஃபோட்டோஸ் அனுப்பியிருக்காரு. அந்த ஃபோட்டோஸ் என்னால் காட்ட முடியாது உங்கள்கிட்ட, ஏன்னா வந்து அவரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் காட்டக்கூடாது. ஸோ அதனால் காட்டலை. அவருக்கு வந்து ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாகவே போயிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹிஸ் அஃபெக்டட் ஏரியா அண்ட் he wants to get HT done. Okay, that's totally fine. It doesn't matter like whether he's fully bald or half bald or like only bald at the front. ஆனால் இந்த டோனர் ஏரியா இருக்குல்ல பின்னாடி, இந்த ஏரியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த ஏரியா ரொம்ப 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 குட்டியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக எதுவுமே இல்லை, ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த டைமில் அவர் ஹெச்டி பண்ணணும்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறாரு. ஓகே, இவர் கன்சல்ட் பண்ண எல்லா கிளினிக்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா தே ஹவ் ப்ராமிஸ் ஃபார் வெரி குட் டென்சிட்டி. ஓகே, அண்ட் ஃபுல் கவரேஜ் ஆஸ் வெல். சி, ஹீ இஸ் பால் ஃப்ரம் ஹியர் டில் ஹியர் and he has very little donor area. Now tell me how much grafts will be required to cover the entire scalp, number one, right? Let's say 5,000 grafts, 6,000 grafts, right? And those 6,000 grafts should be present here, right? It's not just 6,000 grafts. He should have at least like 25 to 30,000 at least I'm saying, so that like we can get 6,000 or 5,000 grafts from that particular space, right? But I see it's a very thin strip, but still he wants to get hair transplant done, and clinics just for the sake of getting money from this friend, they are promising fancy things, right? Bloomy things. It will not work, guys. Again, trust me, I've been seeing so many cases like this, and I'm in the industry for the last 5 years. This will not, so you have to accept reality. Sometimes if hair transplant is not possible, you have to accept the reality. If in case you're just chasing a fortune, it will not work and you will just end up losing money. Okay, so definitely don't do that. நான் நல்லா இருக்கேன் அப்பு பிரதர், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்பு விஐபி? ஷோர் ப்ரோ, தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். கண்டிப்பாக ஹாப்பி டு ஹெல்ப் பிரதர். ஸோ don't even think about it. If you have very less donor, be prepared. Okay, don't go for HT. I'm just like recommending you as a friend. Okay, as a brother, I don't want you to be scammed by any of the hair transplant clinic. Man mattress shampoo use பண்ணனும், வாட்டர் ஆட் பண்ணணுமா? எந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாலுமே வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷாம்பூஸ் ஆர் ரியலி கான்சன்ட்ரேட்டட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் தோஸ் ஷாம்பூஸ் வித்தவுட் த ப்ராப்பர் if you're using those shampoos without diluting it, you might end up losing a lot of hair. Okay, every shampoo has its own chemicals, so make sure that எந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாலுமே டைல்யூட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள், வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணாதீங்க. டேரெக்டாக ஷாம்பு தலைக்கு அப்ளை பண்ணுற பழக்கங்கள் நம்மள்கிட்ட இருக்கு இன்னும். I don't think so that will help you at all. Sir, Pilgrim brand cosmetics good? No, I have no idea what Pilgrim brand is, so you can share those brand products to me in my Instagram or WhatsApp. Happy to check and let you know. Okay, winter டைமில் ஹேர் ஃபால் ஆகுமா? வின்டர் டைமில் தான் ஹேர் நல்லா இருக்கும் மோஸ்ட்லி. சில டைம் டேண்ட்ரஃப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் வின்டர் டைமில் ஹேர் ஃபால் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. எனக்கு வின்டர் டைமில் தான் ஹேர் நல்லா இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். சம்மர் டைமில் கொஞ்சம் தின்னாகவும், வின்டர் டைமில் கொஞ்சம் திக்காகவும் இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்.
விச் கண்ட்ரி இப்போ இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் இருக்கேன். மதி அழகன் ப்ரோ சி மை ப்ரீவியஸ் மெசேஜ். ஓ மதி, ஐம் ரியலி சாரி இஃப் ஐ மிஸ்ட் அவுட் யுவர் மெசேஜ். மதி உங்கள் மெசேஜே வரல மதி, ஐம் ரியலி சாரி. நான் இப்போ ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இன்றைக்கி கம்மியான மெசேஜஸ் தான், பட் ஸ்டில் உங்கள் மெசேஜ் என்னால் பார்க்க முடியல மதி. டு யூ மைண்ட் புட்டிங் யுவர் மெசேஜ் அகைன்? எனக்கு ஹேர் ஃபால் இப்போ ஆகுது, டேண்ட்ரஃப் இருக்குது. யூ காட் டு கன்சல்ட் அ டர்மட் ஆஸ் சூன் as பாசிபிள், பிகாஸ் dandruff is something not very very common, அது very very generic. Every dandruff is different. You have to understand what kind of dandruff you have got, what kind of scalp you have got. அதுக்கேற்றாப்புல சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் லைக் ஹெச்எஃப்டின் இருக்குது, ஹை ஃப்ரீக்வன்சி தெரப்பின் இருக்குது, சில ஷாம்பூஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, சில லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரும். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஐல் ஃபென்டாஸ்டிக் பிரதர், ஃபென்டாஸ்டிக். எனக்கு ஹேர் ஃபால் இப்போ ஆகுது, டேண்ட்ரஃப் இருக்குது. யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஷேர் த ஃபோட்டோஸ் டு மீ படி. ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் இருக்குது, அனுப்புங்க, கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு நான் என்னென்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, வாட் எல்ஸ்? You are an inspiration by seeing your video only. I did in the Iran hair transplant, bro, in Coimbatore, now in 167. This is fantastic, man. Seriously, I mean, I just love that message, buddy. So I'm gonna take a screenshot. I'm gonna share it with all of our family. Okay. Okay, fantastic. Okay, bro. Prescribe some natural foods, bro. All the very best. First of all, Madhyalagan, all the very best for your hair transplant results. I believe you have been already instructed the post surgery best practices, what you need to do as a patient, what as a patient who undergone hair transplant has to do. Make sure that you follow everything and eat a lot of protein, eat a lot of fibers, eat a lot of good fats, eat a lot of complex carbs. This will really keep your metabolism up, and once your metabolism is really up, when it is really good, you will get good results. Okay, so அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, மறந்துடாதீங்க. And that's it. I mean, manage your sleep properly, manage your stress properly. These are few things that are going to really help you to get good results. Okay. uh, See, I have already posted a video, Kishore. Okay, 9 essential nutrients that you need to have to grow healthy hair. So there is a dedicated video. If you search for thin to thick hair by Ameer HT Tamil, you can see all those videos, buddy. Okay, all the very best. But I'm facing hair fall during shower. I find at least 50 to 70 hairs, and they do not have roots. They look like they are cut. I also find thin, small baby hairs. Also, I had a fourth month ago, HT fourth month ago. That's totally fine, but it's completely normal. Losing hair up to 100 is still fine, okay, as per most of the dermats. Don't worry about it. I know there are like few things that you may have to counter. Fourth month is where you will end up your shedding phase, so just give it some time, like another 2 to 3 weeks. I believe you should be able to start seeing visual results or visible results, so stick to it. I'm very sure. I think you can see good results if you have chosen the right clinic. Of course, I'm very thankful to all videos. I will compare my results with every day's. Fantastic buddy, with your results. Thank you so much, Madhyalagan. Lots of love. How to increase hair density, sir? Again, a dedicated video has been already posted. If you have not followed my channel, please do follow, subscribe. Go back to the previous videos like thin to thick hair. Okay, I have explained about 9 essential nutrients that are very important for hair, and this is not just coming out of my experience. This is coming out of from an expert who has consolidated all this. His name is called Dr. Berg. He's deemed as one of the best dermats in the entire planet. Okay, he is very active in social media as well, and I have consolidated that in Tamil language. If in case you want me to have the same video done in English or whatever it be, do let me know. Happy to do that. But that video is going to really help you. Okay, I had a fever and was admitted to the hospital. Apu, I believe you're doing well now. Lots of prayers. I mean, the entire channel will pray for you, buddy. Please recover fast. Okay. No, I'm not a doctor, buddy. I'm just a hair transplant patient who did hair transplant 4.5 years back. So I've got nothing that I can share as a qualified professional or an expert, right? I'm not a qualified professional. I'm not an expert. I'm just sharing
experience, right? On how I went through the entire process, what are the side effects that you can expect, what are the best practices that you should follow. All these are guidance coming in from the 50 plus doctors that have conversed so far. Okay. Yeah, yeah, absolutely. You can jump, buddy. I think it will make a lot of sense, but please do subscribe, okay? டேண்ட்ரஃப் இருந்தால் ஹேர் ஃபால் ஆகுமா? நிறைய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி. டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறப்ப தான் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ட்ராக்ஷனல் அலோபேஷியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய ட்ராக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். டேண்ட்ரஃப் இருந்தாலும் நம்ம நிறைய என்ன சொல்கிறது ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுவோம். நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். நிறைய விஷயங்கள் செய்வோம். அந்த டைமில் வந்து முடி கொட்டுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஓகே. வேதாந்தா டிசைன், எஸ் எஸ், ஃபென்டாஸ்டிக். Hey Deva, hello, 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 hello. I don't know if this Deva is the physiotherapist Deva who has been helping me out. She gave me some exercise for neck and the back as well. Thank you so much for the suggestions. If it is the same Deva, bro HT அப்புறம் hair எப்படி maintain பண்றது please சொல்லுங்க. See, I don't think so you have to do much about it. Okay, only thing that you have to do is keep your scalp as clean as possible. நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல்ப் அப்படியே விட்டுருவாங்க. நிறைய செடிமெண்ட் ஃபாலோ ஆகும். அதனால் வந்து அது அது செடிமெண்ட் ஆகிறதுனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரோத் இம்பேக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ டேண்ட்ரஃப்ஸ் நிறையா இருக்கும். நிறைய பயப்படுவோம், நிறைய டென்ஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் 4 or 5 months வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹா நமக்கு முடி முளைக்குமா முளைக்காதா அப்படின்ற டவுட்ஸ்லாம் வரும். Don't worry about it. Keep it simple. Keep your scalp clean. Eat healthy. Cut out junks. I think இது வந்து 50-60% ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் இதே வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ப்ரோ. சரிங்களா? ஐம் சஃபரிங் ஃப்ரம் telogen effluent. Super. I mean, I'm seeing someone who has been, who is using this jargon right after a long time. I know like some of our subscribers know what is telogen effluent. Due to study, fantastic. I search on internet and it says hair will regrow, but I have seen no changes from last 1 year. Daily, ah, you know what? 200 to 300 hairs is too much. Definitely, you have to consult a dermat as soon as possible. I'm telling you, telogen effluent is a temporary hair loss. It happens due to a physical or mental stress, and this typically lasts between like 90 days or like let's say max to max 150 days. That's the whole period, right, when you go through that particular medical condition or the stress situation, and once you're out of it, the hair will start growing back. This should be the cycle. If in case you are claiming that it's been an year and you're not able to see any visible results, that really shooks up me. And 200 to 300 hairs is too much to lose for a day. Okay, and you'll soon go bald if you are losing this many hairs. Okay, so please consult a dermatologist as soon as possible. I do not know where you belong to, Aditya. If in case you are belonging somewhere around Chennai, I can definitely help out with some good dermatologists, but if not, please visit a good dermatologist who will fix this issue. Okay, I'm the same one here. Thanks for the acknowledgement. Did you follow? Yes, of course, Deva. Thank you so much. And I felt better. I couldn't continue. I am not consistent with those exercises, but definitely thank you so much. It really means a lot, buddy. Okay, thank you so much, buddy. After HT, can we use minoxidil? Yeah, you can use minoxidil. Why not? But after doctors prescribe it. Okay, not everyone needs minoxidil. Minoxidil is a vasodilator which certain people need based upon their scalp conditions, based upon their hair growth, medical conditions, whatever it be. But it is not something for everyone. Okay, so please make sure that you are consulting your doctor before using minoxidil. Okay. If you don't mind, could you tell me your Insta ID? I have my Insta ID posted here, buddy. Apu. Could you see this? YOURS __ AMER. Is this visible, guys? Guys, please do vote if in case it is visible. This acknowledges that this poll is available for you, and you are also taking a note of my contact details if in case you need me. Okay, it's YOURS __ AMER. Okay, no problem, Apu. It happens, right? Even I am not so familiar with this kind of process of sharing the contact details. I eventually end up doing this for some time now, so this is not a common practice that people share their contact number or contact details through a poll, right? It's kind of little weirdo, which is me. So of course, guys, what else, guys?
See, hair fall ஆகுது, dandruff இருக்கு bro, fantastic. But please share your photos, okay? Without you sharing photos, I don't think so I'll be able to help, okay? Guys, lot of messages. I'm picking up the latest ones to respond immediately because I know these messages are coming from one of you who has joined this live, okay? So I want to give priority for people who join these sessions regularly and respond to them as soon as possible. It doesn't mean that I'm not going to respond to others. I will, but it may take some time, okay? Please stay tuned. Request general. ஹெச்டி பண்ண ஹேர் ஃபால் ஆகுது ப்ரோ. இல்லை, ஹெச்டி பண்ண ஹேர் வந்து எனக்கு பெருசாலாம் ஃபால் ஆகலை ப்ரோ. யூ கேன் சி ரைட். எனக்கு இன்னுமே அந்த டென்சிட்டி மெயின்டைன் ஆகுது. யா, ஹேர் பிகம் தின் சம்டைம்ஸ், பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ தெர் இஸ் எனி பிக் விஷுவல் இம்பேக்ட். ஐ வுட் சே, ஐ மீன் தின் ஆகுது, ஃபால் ஆகலை. ஓகே, அதுதான் ஆன்சர். Just give me one moment, guys. Just give me one moment. I'll be back, okay? Ta-da! Okay, guys, just give me one moment. I'm back. Okay, okay. சொல்லுங்க. பாம்பேல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? So you can see this side, I have a strong light put on. There is another light here. So I believe, yeah, I mean, see, I mean, it's been long now. I'm not been posting so regularly. I don't know, my last post was around 2 weeks back. I don't even remember. But I just collaborated one of the videos from one of the brands, but not regularly, brother. All these followers I gained was when I was in India, I think 2.5 years back, after which like it got so saturated. I need some motivation to go back to Insta, make a lot of videos, make a lot of followers. But so far, yeah, this is what it is. Just ask, buddy. It will help others keep it up, buddy. Absolutely. I mean, that makes more sense. HT panna fair fall agadu, kandipa agadu. Okay. What else, guys? Thank you. Love you so much, Apu. Please do support, follow, and make sure that you are also suggesting or recommending this particular channel to your friends, which makes a lot of difference, right? I mean, it gives me a lot of confidence boost. I start creating more videos, right, to make sure that I engage with all my new audiences. So, yes, please do support. Okay. Oh, is this missing? Can you hear me better now? I mean, oh, thank you so much. Love you so much, Dinesh Kumar, brother. See, again, this is completely subjective, Dinesh. I love it. In fact, that's why I keep it, right? But some people say that it's not natural. It's not looking nice for me, and so on and so forth. So, but yeah, it's their perspective, their option. I feel like I'm more comfortable with this hairstyle. That's why I'm keeping it. And if in case like people don't like it, they don't like it, right? I don't take those perspective or perceptions into my own, and that really that doesn't keep me happy, right? So always try to satisfy your soul. If you are satisfying your soul, I think you'll be always happy. um, Thank you so much, Apu. Thank you so much. And let's see the latest messages on WhatsApp now, okay? And
Power Cell Ameer. Okay, I don't know if Power Cell has Ameer has joined now. Guys, if anyone wants to directly call and speak, you can always speak. Okay, uh, bro. After HT, small gap இருந்தது hair growth ஆகிட்டா இல்லை இப்பயுமே இருக்குது ஆஃப்டர் ஹெச்டி கண்டிப்பாக இருக்குது நான் காட்டியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் இப்போ தான் ரீசெண்டாக காட்டினேன் ஸோ ஐ ஹாவ் அ ஸ்மால் கேப் ஹியர் ஓகே தட் இஸ் பிகாஸ் மை baldness progressed and my existing hairs and there was a gap between my existing hairs and the transplanted hairs. That's why I have that gap. But I still have that gap, guys. Okay. Hi Anna, Vanakkam. How are you? My friend in Chennai wants to do HT. What would you suggest? Wati Wahid E-Star. Okay, Wahid Star. You can always contact me. I have my number posted here. My number is like 9952419890. You can also reach out to me on Instagram. Instagram, I believe I'll be a little faster compared to WhatsApp. But you can always reach out to me in any of the modes. Happy to help you, brother. Ask your friend to share his photos. If he's really eligible for a HT, right? I'm gonna suggest him few options. But please ask your friend to be little flexible because I know some of our friends are not eligible for HT but still want to do HT. You know why? Because then there are few clinics who give this fake promises that everyone can do HT and everyone will get amazing results. No, HT is not for everyone. There are only few candidates who qualify for HT. Number one, who have a very good donor area. If the donor area prerequisite is not matching, அது உங்களால் மீட் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் definitely you may end up having a very bad hair transplant. I have seen people who still regret on the decision of getting hair transplant done despite having a very good donor because they chose a wrong clinic, right? And some of our friends don't even ask me. Their donor was really bad and they chose a wrong clinic and their life is in misery. I'm telling you, nothing can be corrected. Those transplanted hairs cannot be removed. Their hairline cannot be reconstructed because they don't have a donor area now. So it's very tough. Okay, bro, I did my HT 1 year ago. Results are super good. I keep myself fit and usually work out at home every day. Recently I've been doing a bit more. Is that linked to, you know what? See, any physical stress is going to cause some hair fall. It could be a telogen effluent. It could be due to the zinc deficiency. Whenever you work out really hard, the zinc requirement goes up in your body. Okay, and if you're not meeting that zinc requirement, then you will become zinc deficient. And when you're becoming zinc deficient, there are high chances that you lose hair. And at the same time, there is another condition called telogen effluent that kicks in when you are in physical stress. So ideally, I would say try to normalize it again. Do not hit hard. Try to go progressive so that your body doesn't know that it is actually going through a stress, but still building up muscles, building up the progress that it has to. Um, Try to do that, and I think you will see a visible results, buddy. Okay, but don't hit hard. Okay. How you maintain existing hairs? Suggest me some maintaining tips. Honestly, you know what? I don't use any products. I don't use any fancy things that you are looking for. Okay, all that I'm trying to do is just keep it simple, keep my scalp clean, take regular showers as I wanted. Let's say if I'm having very sweaty day, I'll make sure that I cleanse it. I mean, maybe I take shower twice in that day. And if in case like you feel like I'm super good, I'm super clean, which means I'll just shower. I'll not be using shampoo at all. Sometimes I take shower alternate days because I know that my scalp doesn't need frequent cleansing that will strip off all the oils, the essential oils, I must call, that might create hair loss. Okay, so keep your scalp as clean as possible. Cut out all this junk, sugar, oil, this processed foods, right? And this uncomplex carbohydrates or simple carbohydrates that we have to call. So avoid all this, right? Just focus on proteins, fibers. I'm telling you, you will get amazing results, buddy. Hello, Nathan. How are you, buddy? நான் நல்லா இருக்கேன் தம்பி. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? Sumi is my sister from Kerala. Sumi,
She comes every time when you go live, and she makes sure that she records her like. And she is a beautiful soul. She has been going through uh, something recently, and I wish her that she recovers soon. I believe she must have recovered already. If not, she will recover very soon, and she will become one of the most happiest soul ever lived on this planet. Okay, Sumi, thank you so much, brother. Thank you so much. And guys, please do share this channel with your friends. Okay, I need a lot of support. Okay, I know you come regularly support. All this is fantastic, amazing, right? I owe a lot to you guys, but at the same time, I want your support to spread this channel, to spread this word. You must be seeing a lot of value out of this channel. I want your friends to reap those value as well. Your colleagues, your family, who would maybe need them. You can see a lot of reels, you can see so many other content about hair and skin, but this content is really unique. We are speaking something that makes sense, that is realistic rather than speaking about hype. Especially during the lives, we are very transparent on what's happening in this industry, and I'm able to quote some of the examples for you guys to understand better, right? Okay, my dear, thank you. Love you so much, Sumi. But make sure that you are forwarding, okay? Anna, Alaganidhi here. On seeing my result, my friend asked for my suggestion. His donor area is good. Oh, Wahid. Adana Wahid the star. Wahid the star. I mean, what is this name, buddy? ஏங்க நான் கம்ப்ளீட்லி மிஸ் பண்ணிட்டேன். அவனோட டிபி வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது, நான் பார்க்க முடியல. லாஸ்ட் டைமே நீ வேறு பேரில் தான் வந்தேன் நினைக்கிறேன்ல. மை ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் மை சஜஷன்ஸ், ஹிஸ் டோனர் ஏரியா இஸ் குட். ஸ்டில் வில் ஆஸ்க் him டு ரீச் யூ. நீங்கள் என்ன சொன்ன டாக்டர் ரீச் பண்ண சொல்லவா, இல்லை எனி அதர் சஜஷன்? கண்டிப்பாக அழகு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பக்கத்தில் யாராவது டர்மட் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள கன்சல்ட் பண்ண சொல்ல. அவங்க கன்சல்ட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். சில கிளினிக், சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ரொம்ப மணி மைண்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ போனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டாக்டர்ஸுமே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா டாக்டர்கிட்ட வந்து சொல்லி வச்சுருவாங்க, இந்த மாதம் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேஷண்ட்ஸை ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி. அவங்களுமே வேலைக்கு இருக்காங்க, அவங்களுமே எம்ப்ளாய்ட் பை தட் எம்ப்ளாயர் இல்லையா? ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வந்து உண்மையிலே ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தேவை இல்லாட்டியுமே அந்த மாதத்துக்கு ஒரு கோட்டை அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா, அகைன் இட்ஸ் அன்எத்திக்கல். இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அன்எத்திக்கல். எல்லா டாக்டர்ஸுமே பண்ணுறதில்ல, பட் சில பேர் வந்து இது செய்ய வைக்கப்படுறாங்க. ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஐ ஹேவ் டு புட் இன். ஸோ ஒரு தடவை கன்சல்ட் பண்ண சொல்லு. உண்மையிலே ஜென்யூனான டெர்மட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாங்கன்னா போய் கன்சல்ட் பண்ண சொல்லு. இல்லைனா கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபோட்டோஸ் கூட வந்து எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லு. உன் பேரை மென்ஷன் பண்ண சொல்லு, அழகு அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா நான் மற்ற மெசேஜஸோட நம்ம மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட வந்து நான் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ தாராளமாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் தம்பி, சரியா? இந்த பேரோட ஃபஸ்ட்டு அர்த்தத்தை சொல்லிடுறேன். ஓகே, good night. Take care. Love you so much. Love you so much, sister. Love you so much, Sumi. Enjoy, buddy. Okay. Tada, tada, tada. Where are Namakale? Oh, it's 11:49 from Vandavasi. Okay, 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 okay. Please. Oh my god. தமிழ் தெரியுமா அப்படின்றாங்க. உங்களவு பேச முடியுமான்னு தெரியாத லைஃப், பட் கண்டிப்பாக தமிழில் பேச முயற்சிக்கிறேன். சொல்லுங்கள். மை நிக் நேம் இஸ் வஹி. அப்படியா? அழகு நிதி எங்கிறது இது வந்துச்சு? இந்த பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியலையாப்பா. நான் நீ அழகாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே அவனை வந்து அழகுன்னு கூப்பிட்றாங்களா, இல்லை உன் பேரே அழகு அப்படின்றத அழகாக கூப்பிட்றாங்களான்ற சந்தேகத்தில் இருந்தேன். இப்போ புதுசாக ஒரு டேர்ம் வஹி அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் கொண்டு வந்திருக்கேன். சின்ன வயசில் ஒரு ஒரு பருவத்தில் வஹி த ஸ்டார்னு யூசர் நேம் வச்சேன். இப்போ பக்கா கிரிஞ்சாக இருக்குது. ஆனால் உன்னோட பேர் நீ வந்து அழகுநிதினே இல்லையா? ஐ மீன் என்னோட பேர்னா உன்னோட யூடியூப் நேம் அழகுநிதின்னு இல்லையா? ஏன்னா முன்னாடி நான் வந்து அழகுநிதின்னு பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ ப்ராப்ளி ஐ மைட் ஹவ் மிஸ்ட் இட். வஹி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. எங்கேருந்து இந்த பேர் வந்துச்சு? வஹினா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லு. எதனால் உன்னை வஹின்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க? வீட்டில் கூப்பிட்ற நேம் வஹி, அஃபிஷியல் நேம் அழகுநிதி. எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக. எனக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது. வீட்டில் தான் கூப்பிட்டாங்களா, இல்லை வேறு யாராவது செல்லமாக வஹின்னு கூப்பிட்டு இதை நீ மாற்றினியான்னு தெரியல.
பட் எனிவேஸ் அஃபிஷியல் நேம் தான் அழகுனது. ஃபண்டாஸ்டிக், நைஸ். இதுதான் அவனோட யூடியூப் நேம் இருந்துச்சா முன்னாடியும்? கனடா எப்படி இருக்குது? கனடாவில் வந்து குளிர்லாம் எப்படி இருக்குது? ஐ நோ இட் மஸ்ட் பி ஃப்ரீசிங் கோல்ட் நவ் ஜான்வரி. ஐ ஹேட் அ ஃப்ளைட் த்ரூ ஒஹையோ டு ஒர்லாண்டோ. நான் இப்போ நியூ இயருக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணப்போ ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க டியூ டு எக்ஸ்ட்ரீம் வின்டர் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அங்கே எல்லாமே நார்மல் நினைக்கிறேன் அழகு. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். குழந்தை இருக்குது, ஸோ யூ ஹேவ் டு பி ரியலி ரியலி. ஆஃபீஸ் போகிற எப்படி ஆஃபீஸ் போவீங்க நீங்கள்? அப்போலாம் நான் நினச்சி பார்ப்பேன், ஆஹா இவ்வளோ. நான் பாஸ்டனில் இருந்தப்போ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இது இருக்கும். அப்போ என்னோட ரூம்மேட் வந்து ஆஃபீஸ் போவார் அவர் ஆக்சுவலாக. நான் அப்படியே நினைப்பேன், என்ன அது ஸ்னோ பொழியுது இந்த டைமில் வந்து ஆஃபீஸ் போகிறாங்க எப்படின்னா, இல்லை இல்லை மேண்டட்ரியாக போய் தான் அவனு 3 நாள் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி இல்லை. ஐ மீன் லிவிங் இன் ஸ்னோ, வி அட்மையர் ஸ்னோ. எல்லாருக்குமே ஸ்னோ பிடிக்கும். பட் ஆனால் ஸ்னோவிலே வாழ்கிறது அப்படின்றது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். இல்லை. ஹலோ 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 ஹரிஷ், எப்படி இருக்கீங்க ஹரிஷ்? ஓகே கைஸ், டடா 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 கைஸ், இட்ஸ் கோன் பி ஆல்மோஸ்ட் 60 மினிட்ஸ் நோ. கண்டிப்பாக நிச்சயமாக என்ன நீங்கள் ரீச் பண்ணணும்னா எப்படி ரீச் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். யூ ஹவ் காட் மை காண்டாக்ட், இன்ஸ்டா ஐடியா இருக்கலாம், இல்லை என்னோடய வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம். மெசேஜ் கொஞ்சம் டிலேடாக வரும், தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். ஏன்னா நிறைய மெசேஜஸ் நான் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது, அதை போய் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லைவ் வரப்போ யாராச்சும் உடனே பிங்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட மெசேஜஸ் பார்த்து நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவேன். பட் அதர்வைஸ் மற்ற மெசேஜஸ், அதாவது ஃபஸ்ட்லேருந்தே இருக்கும், ரொம்ப நாளாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மெசேஜஸ்லாம் பார்த்து பார்த்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். சம்டைம்ஸ் ஐ மைட் நீட் அ கால், டேரெக்டாகவே அவங்களுக்கு கால் பண்ணிடுவேன். கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டப்பேன். இஃப் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா வந்து நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரெஸ்பான்ஸ் வர்றதுக்கும் நீங்கள் ஒரு நாள் 2 நாள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ். பட் இஃப் யூ திங்க் தட் இட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட், ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக வந்து யூ கேன் டிரெக்ட்லி கால் மீ. கால் பண்ணிடுங்க. நான் கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 கால்ஸ் பார்த்தாலே வந்து ஆஹா ஏதோ அர்ஜென்ட் போல் இருக்குது, பிரதர் கால் பண்ணுறான்னு சொல்லி. பட் அர்ஜென்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் கால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உண்மையிலே யார் அர்ஜென்ட் கால் பண்ணுறா, யார் 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 வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியாது. அதே போல் தான் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும். ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜஸும் சரி, வாட்ஸ்அப் மெசேஜும் சரி, நான் பார்த்து ஒரே ஆளாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது கொஞ்சம் சிரமம். பட் ஐ வில் மேக் ஷூர் தட் ஒவ்வொரு மெசேஜஸுமே நான் ரீட் பண்ணிவிட்டு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவேன். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல. ஸோ please feel free to reach out to me, and also please make sure that your friends are supporting. My tata name, okay, திருநாவுக்கரசன் இல்லையா? தப்பாக எழுதிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, திருநாவுக்கரசன். ஏன்ஷியன்ட் போயிட் திருநாவுக்கரசனோட இன்னொரு நேம் வாஹீசன். வாஹீசன், ஓகே. வீட்டில் என்ன வாஹீசன்னு நேம் வச்சாங்க. திருநாவுக்கரசன் சொல்லி என்னோட ஆர்ட் டீச்சர் அவர். செம்ம டேலண்டட் அவர் ஆக்சுவலாக. ஆனால் இப்படி சொல்லி தான் தெரியுது திருநாவுக்கரசருக்கு வந்து வாஹீசன் அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு பேர் இருக்குன்னு சொல்லி. வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ஹியரிங் திஸ் அவுட். தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் திஸ் நாலேஜ் வாஹி. வாஹி த ஸ்டாராக சீக்கிரம் மாறணும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் சில்வர் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கும் ஏதாவது சான்ஸ் வாங்கி கொடுங்க, சரிங்களா வாஹி? பட் எனிவேஸ் லைக் சர்டிஃபைட் ராஸ்கல்ஸோட என்டையர் டீம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க, சூப்பராக போயிட்டுருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஃபாலோ தீஸ் டேஸ், பட் கண்டிப்பாக இன்னுமே நீங்கள் ஒரு அங்கமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாஹி. என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சந்தோஷமாக இருங்க, ப்ரேயரில் எங்களை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, சரிங்களா? நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்றார் ஹரிஷ். நான் வந்து இப்போ யூஎஸில் இருக்கேன் ப்ரோ, பட் நான் வந்து பேசிக்கலி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, சரிங்களா? ஓகே கைஸ், லவ் யூ ஆல். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் சப்போர்ட் அகெயின். இன்னொரு லைவில் எல்லாருமே மீட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ, லவ் யூ ஆல், ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ். பாய்.